No sia aboga na reshimama ya mamunyina ajo amamakwa edi our Great Commission Television eso. Ene August na obosome ne deto so eduonu ensia wafimpinu ene eduonu ensia emu na kyerese afei ene ebra so sansama hodo ayensa so so oman de ka ho ama hodo so de so eka ho bienu ya osamufo ahwe ede ne chichi atu ne ni asa so ne so kroje ne yehwe de beso mo sompa say ye no nsia bra ka se ebo enwumre ya to the Paramount news no ye de bebeso mo osompa na ansa na no yenhwe nsema hodo a egu apono no so ebi. His Excellency John Dramani Mahama de nesashe eye 10 bills ahodo a yaji atuma ye de babedi dwuma ewo mangane mu. Samson Ghana Statistical Service edi survey about omo kira omo report no eye afimpinu ni eduonu ensie mu July mu no adanse ho akade na ho nema ne bo no etimi ehuri akwakodina eye 4.0%. Ancha bia na take away packs ahodo ewo mangane mu mpenifo betu dwa se nyame ya aduma eye January bosome no mo ewa fi 2027 no ene awie ya che se wa ebe hu se wo yusu bi no emrane no bedi sisi ano adehyiade no ana education no de kopie mu ewa santimante mu. Samson National Security Coordinator ena worker se wa kire se ba na mayoku ahodo se obi benya friendship ye na che se no akasa no beto no no wetimi akire na adwon sa vigilante ehwe edipo promo edi ekam kasabo ehwe omu yemu no enya de se bebo popo eba ne sa democracy no ebeto ba ha nti no omo hwe etu sa amranasa mo ye sa abrabo no eso esa ewo mangana emu. Eye motor operators and a tricycle for omumfa eye reflection no stickers ahodo no enfantata omo eye motor ho ana ehye na dia ho no empenifo say so man ya mamo eye August bosome why be hu se woni bi no emra no eni obedi ewo mangane mu. Samson a grade ejumeko no ede atudwa se enkonkosi September no bosome de deto so ensom be hye enwuma se ewo kaneshi ehonom nyina eye gata se na be ya nsuo akese eto ebetimi nya kwan na eyi ne ho se na be nsuo enjiri oman Ghana. Boachi ejako and then ono so akọ filing in nomination form so pe se obabedi eye MPP mpenifo enim no moboa na efe omutumeji eye tumi no nyame aduma 2028. Nana matwa konya no wonom ewo kwantene na wonom eka so mo kire se finere kosu nesu na peteshi enya ade se ebi eba wonom ekromu ehonom. Yede kasia no be ko obi man so eye US minimo na Donald Trump the global immigration crackdown no sisi aye kasei the pause and na BBSC eye US former appointment ewo ewiase afa na nyina enti pese otukwan ko honom a wo appointment nsensem no omo de tabono ana ade etim so asisi ana ebeye bibia wo ho ede ama omo mbekọ ho. Sanso ewo NHS ni jedi mu se wehwe de asomo na eye kwesi Ernest na worker se owurei wo kire se eba na Ghana fo anwomtofo na wasemu nim se na ye nwom esele ewe bibremu mu anka mo be hya se edimoni akire mu ho na esanse ye ho sikasam no ebetimi akoye papa enu nti wahwe de futuo ama anwomtofo nyina ebuhya nsam ahodo bi eka nsam we hu na nanwumre emma mienu yesi apono ede kyese eno nsi abreka se ebo eba beso na ansa na no enwumako bi adaroma enanwumre mata ye chikufu sika afem mama enya honden a ye hwe ede kasebo abawa kwa nti ye hwe ne fasada emma enyumako no ye de asida emma enwumako e sika fem ho omo na so ya sen ma ye de no sia kasebo ye de esomo go same travel and tour na efrefre omo so wakwanto nkrata asam nyina bo mode afa bedai omo no mo ntoto ne yi efem maw na wo pese otupan ko amano ne eko school eko ye adwuma na wo konsrahwa omo behwe na matoto ne nyina yi kama ade amount. Jumedia omodi ebini visitor visa, student visa, business visa, tourist visa, visa renewal, sponsorship bank statement for all visas, birth certificate, business certificate, nefe passport. You shall go same traveler to a chapine omo numba kantamanto. A great commissioner bronsaina mo friend Madam Go same. Our number is so 0244 425 804 0244 425 804. Go Same Ventures Limited near Upe Papa I ato an upper car at a working payer. Me patroy Go Same Ventures Limited, a chap pine no more malby. Cowbell work campaign, no yana sabenya 20,000 Ghana cedis ediaba, wapa wa garanta kahu. Wa garanta ne be here ne Ghana card. Wa wo so o me here Ghana card wo license nefe and someone o me de go ayen krata so no me cha agreement no mo de mo saba be hyase na mo agye atum na bibia IFFF. Na watwe mienu ne de car na mauje fe koye adwuma wo mpa wei
Opede. If a sikarin kana kano, 2.5 years, so they are spread them out, Trian and Kakra. The Pachomonunga Cantamanto, a great commissioner from Sinamo, from 24, I was 0244 425 804, 0244 425 804, and 0500 151 315, 0500 151 315. Go Same Ventures Limited. Just go simple. Hola Sevia Herbal Center na wono wo kase wo bisa o say yade be ne haw na wo hene tete wo na ye wo hene ye o say na yade aba betena so nya ade se betimi kra na se betimi akompo e de fi wa brabo so wo say ono yade a wontimi ensa wo na ka che ho no ye che se nipa asabi wa fe ne se da de no no wo ye de ya ye den a enya ade a obegye so sa so na yade a enidi na sa wo yade ne e wodi nko na etimi boni di ma ne ye di a mesra so wo de woni be kire mo Hola Sevia Herbal Center enti bubu yade na etete wo akoma yade etebi ababeto weni so sa enso so na wakoma na kire se wo ho a na se ebobo we ni nyini na okokopiem ho behwe na wasaw yade enta hye wai bi ohome antimi sisisuri emfa emma mogya no entimi endi wo mu afri sane wo sabo anasa wahrawa no eho aba oha wo sisi eya na ewe wo chi bremon eya na etutu mesro mo fa mo ni enkire mo Hola Sevia Herbal Center sa so na bema prostate enlargement ibi aba bejeje ne ho de gu so na o mema yo no wo kompem na senko ya mesro monfa moni enkyere mu ewo ho no besa so kokopiem ho a ye nanane mu dubine eno na Dr. Hola behwe de kai ka ne nyina ne se hyehyeye no wo behwe na obedi so wa se num na nopa ewia enwumra na sa nopa na enwumra wa hwe edi so se na beya yade no ase ebetimi etu na kyesa wotimi afon tamapa efra ewo apomudin ensem eho sa so no ena Hola Herbal Mixture abadwa manso me no mi no nya bi na ye no mo a beboa ama mogya no edi yemu efri sani ye sa so no ena immune system no ebebo eho ebra ama no etimegina brand na kwatia enjadewa ahodo na ye ho etumi atoye Hola Sevia Herbal Center ichira kwan ewo Ashaman wonom en Access Bank no na eban fra Dr. Hola ankasa ewo 0240 409991 and also 0200623038 and afa 0576 656 658 Hola Sevia Herbal Center and only God can heal you. And God medicated toothpaste eso and a yedu ampose papa ampose a chere se we yebre enwa and edi ehim ewo efiefie biemu ampose a chere se wo the brush na wo the ampose we to so amakola na okohwe ho na nye ena God wo se me de bi enya de me yusu enu ntino wo twenden wo ba na enwa na wo pe apomden kwanso mpanyifo agya tum se eye esan se enwani duro ahodo abomu bia wo yie papa papa enu ntino mu ina mo fa mo ni enkyere mu ewo Paramount ya ebe hair center wo go filling station ewo osu sabeka bi Hana store ene Power FM ewo osu ena eben Great Commission Television ngo Akantamanto Board Road aha ena yabo sankese no ebutu oba na kire se ba ko mienu dodo bia obebia isan se ena God medicated toothpaste e wono do sopo ye behwe de asomo fefefefefe Farm Global Ventures enso ne Nas Joint Board Road ena edi enhwenimu ena God amposi wo de twose a beja onke hwam bebo se ho bra ama na efitefitefita na so wone wafefo ebontenku na mo ka asemi na yasresema wo mo sa so timi asre bi na kyerese nkomo no etimi akoso ya ne sa na kyerese fra ena God medicated toothpaste impanyifo wo 0244 425804 0244 425804 Ebusha enenwumre emamienu ya yaje mpene ede kaseboi eba wakwemu ne yahwede asomo sompa no edi ame mejeso Shafatu Mohammed SM for short mene menuaba Emma kasamafu ya mansebushi ya mama yenjina ensemi so ni entwa ye ho sema na ye mrase ba ye behye kase na se ne ye asomo
Abusia ya dama se samwajebre atwen amaye twa ye ho abasabre mumaye fakase no enso na President John Dramani Mahama ende ye bills akodoa eguna pono so no ode ne nsa ahyase age atom se yemfa ye adwuma e wo man Ghana mu na dwumedia ekoso efa ye legislative and a policy reforms akodoa e wo na administration mu bills akodoa no miemia bia oje itum ebinie air taxation, customs, energy, cocoa, maritime offense, national defense, NFA, administration of justice, and only in edikan na yaba aye legislation and so then sa esha asia ebine aye customs bill 2026, community service bill 2026, tribunal bills 2026, maritime and related offenses bill 2026, national defense university bill 2026, income tax amendment bill 2026, energy sector levies amendment bill 2026, Ghana Cocoa Board bill 2026, added value tax amendment bill 2026, and the exercise bill 2026. And some be saying a cost wa mampeni and then it's a share sa bills ahudui ase. The first is the Customs Act 2026. This voluminous document, Customs Act 2026. It incorporates all the amendments that have been done over the years into one single document. And so it codifies all the customs acts into this document. It makes it simpler to administer, and it will make it more efficient, and it will seal the loopholes that have made government lose a lot of revenue as a result of the scattered nature of the law. So that has just been signed, the Customs Act. Then we have the Community Service Act. This is an act to provide for non-custodial service sentences for misdemeanors and other such minor offenses. So instead of putting people in jail and government going to have to pay for looking after prisoners, a lot of prisoners, for stealing goods or for committing some very minor offenses, they can be sentenced to do community service for the period that they are convicted for. So there's the Community Services Act. Then there's the Tribunals Act. The Constitution makes provision for the establishment of regional tribunals. Parliament has passed it, and so this law gives effect to the Chief Justice to set up regional tribunals to deal with certain categories of offenses. There's the Maritime and Related Offenses Act. These are to cover crimes and offenses that are committed at sea, and it gives effect to the United Nations Convention on the Law of the Sea, which Ghana is a party to. And so this is the local domestic legislation to enforce that particular Maritime Offences Act. Statistical Service Agency wa JSS at the report we by abontene ne nyina efa adanse ho akade no na chese ne bo no wo hwe afimpinu no eduanu insemu e de kokosi kita wonsa aboso me na ma ne ho so ahane titemu enan ene echiri pohwe ya kire se wonum e de toto June na kire se June so na eda ohano entitemu na kire se miensa ne echiri po baako na se wo hwe etimi ama ne ho so na ene yi ne sa bai no enkunta before Dr. Al-Hassan Idrisu na chese wode report to dwa no wo kire se construction sector no na chese social pressure na sentumu abeya ne nyina efi plant na afi so no akade ahodo a wonu edidi wonu adwuma no ne bo no a etimi ama ne ho so kakrasa no na wo kire se kame ya kwese afi ne afi bia no na kire se inflation rate eba no egina oha no enchichemu edu wotwe ne echiri pohwe ewo kita wonsabo so me bia na saa nso so na
material ho nsɛm no no so etimi ɛma ne ho so ekokodu ɛyɛ ɔha ne chichemu enum ɛne etiri pɔ baako na wɔkyerɛ sɛ wɔn de toto ho no na kyerɛ sɛ ɛyɛ afei mpinu ne eduonu enum kyerɛ afresh sɛ no na kyerɛ sɛ ne boɔ no ɛwɔ fam kakra na so afei wedie no etimi akɔso na mo kyerɛ na kyerɛ sɛ ni nyinaa no sɛ ne ayɛ to materials ahodoɔ no ne boɔ no kɔ so saa enso so ɛna akade ɔmo de esi adan yi ɛno so kɔ so na so so no ɛyɛ nipa na sa contractors ne scan a wɔnom ɛgye ne deɛ ɛso etimi ɛte ba fam a ɛho nsɛm nyina owura yi abomu enkyeremu. July 2025, the cost of putting up a building in Ghana was rising at 14.2%. Today, in July 2026, that rate has fallen to 4%. Building cost inflation is now low and steady. But there is one pressure point I want every household, contractor and planner to watch, and I'll come to it. The Prime Building Cost Index, or PBCI for short, turns thousands of market prices into one clear signal. Is building becoming more expensive or less? It tracks the materials, labor, and equipment used to construct buildings. When I say year on year, I mean compared with the same month last year. Month on month means compared with just last month. Now the headline numbers. In July 2026, year-on-year building inflation was 4%, an uptick from the 3.1% recorded in June, but far below the 14.2% recorded a year ago. From June to July alone, prices rose 0.3%. So building costs are 4% higher in July 2026 than a year ago, and only 0.3% higher than last month. Let us break it down. Materials, which make up more than 3/4 of the basket, rose 5.1% over the year. Environmental Protection Authority, EPA, the Omo Public Awareness Campaign, Kopiemo, Santimantemo, Nina Efa, polystyrene products, Ahodo, Mitre, take away packs, I had tabono, atosono. Senebaya, Afe 2027, January Bosomeno, you made any bet to me, Ashasi. Authority, Etrasa, and Chetrea, Omoda Kopiemo, Ebabua Mama for any Abamu Yepa, Nichu, manufacturers, no, if distributors, and a business and consumers, no measure. Na jumedi ni ashasia omotumi hu se ampa ashasie na Kumasi aya campaign no CEO edema sa authority aya Professor Nana Ama Brown Cloche and odi nim no tra sa awareness eboboa kwapem aya nyame adom a next year aya January bosome no ewo afi 2027 no bi atiase fa aya take away packs a wo de aduane gum no dia enye no bi age atum efe ye jai ayusu ewo oman Ghana mo.
National Security Coordinator ASCOP Abdul Razak Osman nene wakasa kyerɛ sɛ wohwɛ ɔman sɛ na vigilantism honsam na afen so ebinam sa kwan no so krampo ɛdefa so ekum nkrɔfo adehye na wɔkyerɛ sɛ mu wɔbrɛ papa isane sɛ ɛho emra na etia sa ne ye ne nyina ɛwɔ hɔ article 2019 anase article 999 no ɛno so no ɛho emra ɛwɔ hɔ akutia ne nyina na wakasa na kyerɛ sɛ opanyin Osman ni ekokopie mu ɛwɔ National Policy Dialogue ya eno na ekra so ewo mkrampopuni mantem hanum se abro nya akwanya na wokasa na ogina nsimpe so ede atodwa se eye Ghana na kire se eba no kabi maminke bi eho amamra no egusu edimu na afen so kabi maminke bi no se ebekọ so ewo amayosam anasa impo amayokuo intemu no na afen so no man Ghana na etime gina so de akire ya adwene no wo se no enye bone enti se ebehwe ama eho che se bambo no etime gina nan so no na wo kire se eno no obia ewo emu chefa na nananama konya sanso na mayokuo ahodo no na afen so no na kire se asofo malamfo ne kire se omom ka ho nyina wo se obia de ne ho agemu bi. Agencies, political parties, traditional and religious leaders, or civil as well as the media have a shared responsibility to ensure that politics never descends into an organized intimidation or the perpetuation of violence against our own citizens we intend to govern. Let me begin by, first of all, indicating that the 999th Act of the Parliament of the Republic of Ghana, entitled the Vigilantism and Related Offences Act 2019, is an act that was passed to disband vigilantes groups, including, I repeat, vigilantes group, including political vigilante groups and land guards. This means that the scope is wider than only political vigilante groups. To proscribe acts of vigilantism in the country and to provide for related matters. If we look at the preliminary matters of this act, that is especially section 1, referring to the application, this act applies to an act or a threat of violence. Let me speak a little bit of law here. Section 1, this act applies to an act or a threat of violence or intimidation undertaken by a person or group of persons to further the interest of that person or any other persons affiliated or associated with or connected to or related to A, political party, B, a political office holder, C, an official or member of a political party, D, a landowner or purchaser of a landed property. Ebusia yetu akasia no so edi amamo na tricycle and motorcycle operators amo eye enkwan popuni mantem mo ene echa omo hwe na eye reflective stickers akodo edita eye ka ho no omo hwe na obi anfa bi enter ne ka ho no mama omo ages bosome wa ye be hu se won ko pay bi enfenta wo ka ho na ebe boa se na be yi ahihye mde gu apono so betumi edi mu na fa ne ntima pa efra e won kran popuni mantem no ho be chi ye pra na directive from the ababontin eye driver and vehicle licensing authority etwenitia DVLA any Accra Metropolitan Assembly AMA no makabo mu a omudi sa dwumedi sina be ya motorcycles for ne tricycle for no omo na manadwe na omo nam na ebi mbo ho a enkofa nkwanhia bia enfemba abromo ni esemtre for ekasa no Accra Regional Manager edema DVLA Justice Kujo extra sa reflective stickers helmet and a reflective jacket akodoi ebebo omo ye pa amomo dwumedi omudi no etumi akoso fefefe if e so kira ehwanya se obia awoso nya bi na odetar ne nehye ho ana bibibia ho sana be ya onamanadwo a ye be hunu ne ntem na ha bi ba yetumi aboa no amasa ensemwe efi ho no Ora Justice Kujo etira sa enweme wabobo so yi wo ko ahwe na okokoto a ebe 100 Ghana cedis pe into bia momodin na onko bebi sana be ya oha bia emfa embre omo for safety purposes and be able to identify you, especially when you are moving in the night. We need to fix this reflective substances on the motorbike. The mayor has given a deadline of ending of this month. Any user
of such equipment who have not complied with the policy or with the directive, motorbike or tricycle, will be arrested. Maximum 100 Ghana cedi should be enough to affix this reflective on your tricycle. For safety purposes and be able to identify you, especially when you are moving in the night, we need to fix this reflective substances. And watch no an original minister edin nsɛm to ɛyɛ operators ahodoɔ no sɛ ɔmo mɔmɔden no ɔmo nkɔ ɛyɛ assembly no ɔmo kɔ ɔmo benya saa akadeɛ nyina ɛwɔ hɔ saa reflective stickers yi ɛbɛboa yie paa ne titiriw ɛyɛ motorcycles for and tricycle for no sɛ na bɛyɛ ɔmo nam anadwo na ɔmo di dwuma yɛbɛhu ɔmo ntɛm na ɛnkɔfa nkwahia bia ɛmfɛmba authorities yi de foto ɛdema ɛyɛ operators sɛ ɔmo mɔmɔden na directives ahodoɔ ɛda ba abɔnten so ɔmo bɛdi so ansana August 31st deadline ɛdi amano ɛduru. We have offices. I would say we have all the 29 districts. I mean, I'm referring to Greater Accra. We have our district offices around. So not necessarily leaving Pokwasi to come to Accra. You can visit any of the assemblies and then they will make Project coordinator at the Greater Accra Resilient and Integrated Development Project, Etranitiawa Garrid, Dr. Ohene Safin, and what they are to just September no bosome, Neda also answer Wafin Pinuni Edionu Insia Emuno, Omo Wabeshe, Natchez or Mashe, Amagatas, a Hodua, Amdibabi, Quai, Ediaman Su, Wabra Insu, and why the Dendin Wabra Etono, Natchez, and Yinetimia Koso, and no much as our project no Eshe Aya Garrid initiative no assing. Na and then Natchez. Dr. Safu Ekokopiemu ewo government accountability series no ehon odin nsem we etuja akire se nunti no enam so ama mo de nhye mapa egu akwema ni to besere sanhyen ebasa na eye wono mo anasa hyenkafon enhwe no mudi so na mo kire se fa ewo kan efa benkuma se na be enwuma no ebetimi akoso na nam so amam so omonsa ahare ewo enwuma no eso. I'm here to provide some details on the traffic management arrangements that will be implemented during the next phase of the drainage improvement works in the Kaneshi Enclave under the Greater Accra Resilient and Integrated Development Project. The works are expected to cause temporary traffic restrictions and diversions during construction. It is therefore important that residents, commuters, transport owners, businesses, and the general public receive timely and accurate information to enable them plan their movements and minimize inconvenience. Ladies and gentlemen, beginning 7th of September 2026, works will commence on the construction of a double-cell underground rectangular stormwater drain from Pamprum Junction to First Light Junction along the Dr. Buzia Highway within the Kaneshi Enclave. The drain to be constructed measures approximately 10 meters wide and it runs for 1.5 kilometers, and it will replace the existing 1.2 meter diameter 2-number pipes that currently serves the enclave. On one end, it will connect to the recently completed section within the Accra Academy campus, and on the other end, connect to the drain at Pamprum Junction. I'd like to use the images here to clarify the state of the works that we'll be doing. So the works, the works will span from where we have that point here, which is the Pamprum Junction, all the way to the First Light. All right, so follow me. All the way to First Light. Abusia yenjina ensemi so ne ntwa ye ho nkwaje aboafo enkrato embra se ba ensema akanyina ye de besomo.
abusuafo ya mu bi akwa aba e de ba Pensan Company Limited so edwumaku a wo Ghana ha wakofa aduro nwanwaso e de abadwa so a aduro no eye nwanwade akese aduro ni din ne Semens Vital Herbal Mixture and Capsule aduro na ne mra na de agan no wudnam na uti agan a aduro yi e na mebe kanfo de amagana ni bia na se bibi ni bia se obenya bie na onso anonom na etimi aboa no sa aduro nwanwaso a ye ka ho asemi Semens Vital Herbal Mixture and then the capsules no eye aduro a ye adwuma wontini mu aduro yi uyo obi a sabi o mema sem eda fom tinkaja bema ni ntimi man mu so kra bema ni ntimi mpega no ho uye bema sabi woni obehiem na sisia no waje mu a nso aduro yi ye kanfo de amawo aduro yi ye aduro a ebeboa ma wontini na etimi asore gina so ebe mamoja de pusane wo bema no mu ama bema na etimi asore gina so ye na watimi abo adwuma na ama o piafo obi bia sabi oni atenka so yo ba so ye bema wuhia aduro Semens Vital Herbal Mixture and Capsules anemra ne de agan ne bi kona koto binom watenka ayira na te kopra kona koto aduro ne bi nanom na obehu sabi aduro no esi ye adwuma sifa afei wuye ne to nchen sabi obi wo hono ma kichikom o how pa kese pa so yo ba na ukom fitire na se wo menses na ma ebeyi a aduro ebeboa eye Semens Vital Herbal Mixture kona koto aduro no binom be ma fichiko no bibia ye kama de amawo afei so wote yaw o fichiko mu a aduro ebeboa eye Semens Vital Herbal Mixture and Capsule afei so obi won ma sabi wa ko jane nan no na moja di akire we oba na otisa de bia hu moja no tiemiye pa se moja no ye gon bright red we no ka se bright red a en na se do betimi abo ma moja ni nyina to atwa e de ama okra afei so obi so a sabi ne to ase twetwe no we ni kan se sciatica wo sciatica edure betimi abo ama yawo ne twetwe na wo ni nyina etimi ati akokra no e ye agan Semens Vital Herbal Mixture and Capsules eduro no eye adwuma wontini mu na enuane no bi eduro we mu a eboa pa ye friend nitric oxide say nitric oxide no wunya eba oni paduam a enti bi emu asi enti na aka atare ba bebiem ba be hu ntini ama ntini metuna da wo modi atime de apusane usisi ena ya ye wo neurotransmitters a sonifri adwen no ho ena eba eno na se obi te jawa na se okọ pains bi mu a na sa neurotransmitter no etimi aba beboa ama pain na se yaw no etimi akofom edrei ewo nyane no bi wo mu a etimi release neurotransmitter ye fe no endorphin na sa endorphin ne ba se usisi ena yaw jaw na wote no ewo usisi mu no edrei eba be stop ni nyina yisu dopamine na be yi yaw ni nyina afiri wo ko e de amount enti so sisi yo ya edure wo so onum e ya agan Semens Vital Herbal Mixture and Capsules edure age award yenim de ye ka ho asem no 2022 best waist pain product of the year 2023 edure age award e fasisi ya de ho 2024 ye sa hwe ni musa afie di anyum nyina so ye be sa age award no wo ye bema na wo pese unyina so no gina so peme wabla obenu maduro no sima kakra bi ati a frɛ number no a egu screen ase no o frɛ number na ye be no be kasa kama ni ato sedi obesi anu maduro no na enu matimi aboa ama bibia ye kama ma o afei so ba bia benya bia to no ye di egu screen so na emom tie ni ye pa sɛ wo kumase ene ne pattern wo store wo pese o to bi ton a ba bia edi kan PFA pharmacy New Road Junction wana PFA pharmacy o store kese a obenya dem bia tu honum akwakoton afei Colinac ewo Ashtown oni Dani Herbal omo nyina wa Ashtown ko ho Fredimens eso okay o ono so be ma obi ato afei so Sambora ewo Kabetia Gate 3 no opposite pe edroi edra eba beboa eyi sa o hawe nyina afi wa kwa ma o enti pe bia akiri kwan to agan a etere se ejan no pedito na enkotote ema na
abushia ya da masesa majebre atwenye amaye twaye ho akwaje aboafo enkrato aba sabre mu maye fa kase na aka no enfa ento amoso na former energy minister honorable Boachi Ejakon enne we see ni pain say new patriotic party NPP amanyoko no ai obabua se na be ya challenges ahodo enyoma nketenkete ama party na atiada no obabua amamatumi edi enkonim nyame adom abam beto e wo man Ghana mu no Mr. Ejakon ekopie mu wo NPP headquarters when crime proponent mante mabra ekukudam for bi etanechi ebi say ye honorable Kote Ejapa Mensa Al Hassan Tampuli Matthew Inyindam na fe supporters apodo omo tanechi abra okọ file the nomination no na original say national chairman na pode ne nsem to dwa no kira NPP constituency chairpersons amodo do be 50 no omo no mo frɛ ne ka tete papa e obetimi aye ntiko na kwaji na mu na kwaji NPP fi nkofo bi ensa and on tin on two sa anamo a enda dwei wako file the nomination form ewo NPP omo headquarters for the day he has made and it's all attendant blessings. Last week about 50 or so chairmen, constituency chairmen, out of their generosity bought and brought me the forms which I submit to you this morning. I'm grateful to them for that generosity. Mr. Chair, today I respond to a call to revive our party from its current doldrums. It is not a call I respond to lightly. I don't respond to it out of a sense of privilege or any attendant powers thereto. No, I respond to it to serve. The message I have for all of us and for our party is that yes, we may be down, but we are not out. We may be down, but we are not out. MPP shall rise again. After every hardship, there is ease. Maybe now. Abusia yetwa kasebon so anana nanu ntrankonya a wonom ewo kwantene ehonom eno no ewo goso mansinu emu ewo ahafo mantemu na won nyina mo kire se eneyi a yekase na kire se apetishi pa de se yebeton ana se de beba ne akase ebu no tototo enya de ebi betimi akoso ewo community ehonom na agene sei won etu ya na kire se mo kire se apetishi ton no ene ho dwede ntisa amatombi a na kire se eye ekuanso atomi ente koba ne sana na customer krampoko ama ho na akwakoye ebufusam de bia na de bia de ntokwa wetimi wakame na se okọ ekopem community ho de a asumje ebi eni ho enu ntina mafa ho kire se na brabra ma ohawo emma amane bia soso eni ho na tsade a mo amodo apetishi eba ho nyina munja iton enya de se mo beton ye se kokọ no apetishi ibe ye soso na enya de se benya bi na ya no ma hwe diginesi aba na nenkrata wonom de aba enewuku ada August na boso me de toso na kire se idumienu na se 12 August na no mo hwe sankrata iba abonte na kire se ohene owo kwantene hono na nabafo ewu a dia sempa na kire se wo hwe de nsem wetudwa na wo hwe ya emu nsem nyina wo hwe de aba na nabafo ewu a kire se saginesie enye ono nko na etena se egina ne simpie so de ba abonte na mmom no one na hema owo kire se hono mo no na wonom hwe go so hema ka ho bi na mo hwe de nhyewe nyina abase na ebeye asundwe betimi akoso enu ti wonam so de srede to go so assembly no municipal assembly ni so mo hwe no mo mbake wonum nseye o mo de omontai omochi chese etaipa na entim enu a police for enwesan so mo no mo dom hujima a police for behwe na chese hye no ma hwe ahyemuke na se na be a wo obebu mra no so no emra no ebetimi ene wo edi se na esena efata
Abushia yenjina ensem so ne ntwa ye ho mbra se ba ye de nsam ne be call me man so ne ye de enigede ensem asomo ye besia. Yana masese majebre atwen sabre mama ye fasida emajumeku e sika femo omo ena so ya say America sebo ye de eso mo go same travel and tour and every wakwento nkrata asam nyina omo sifa na fa beda omo no matutu ne ye kama e de amamo wo pese otu kwa amonone ekoye adwuma wo ko school ana ko nsrahwa omodi ana bra no matutu ne ye e de amao dwuma dia omo di ebini e visitor visa, student visa, business visa, tourist visa, visa renewal, sponsorship bank statement for all visas and birth certificate, business certificate, nefe passport. You should go same travel to a chapai. Omonungwa Kantamanto, Air Great Commissioner Bronsainamo, from 24 hours 0244 425 804 0244 425 804. Go Same Ventures Limited near Upeka ato and Upeka de working pair. Almost and Shebia. If you go Same Ventures Limited, no more Maubi, Ka Ejra and Nine dear working pair. Ebe boy chuma wangasa wenya and Fasuputo and their share bushia. The patron now dear working pay no answer by now 20,000 Ghana cedis Ediaba, Wape will guarantee Kapu. The Ombeya Ugana card will license and will guarantee on also Ghana card. Never and someone on 1 minute go a young kratas on which I agreement. Number the Monsasha say Ajatum. Now what you mean no near the kana manje fe koye adwuma na nya mfaso puduo na sikanen kai na kano 2.5 years ne a spread am out ya ne kakra ompe we na peden Sheye Go Same Ventures Limited Chakwan Omonungwa Kantamanto Great Commissioner Bronsaina mo friend 24 I was 0244 425 804 0244 425 804 and 0500 151 0500 151 315 Go Same Ventures Limited. Yes, go simple. Ebushia hola Savior Herbal Center semi bisa wo ya de ne se na wo suensuensu enya wo nkwa na yare abowu ne akwakoye nipa yi achese yedidi aye numi nkwa na yade na ewo ho edman na mmom no na ya wo mri so obetu sika egu na chese obechinchin yade ne ade etowa ansha baabi a ompekrope ho na obewe na so ma oni da ho a wo betimi enya baabi eno ne kwantrodo ya okọ ho a wo sika no enko ka edwe emmom entina hola Savior Herbal Center abade ama wo kokopiem ho obehwe na chese scanning machines ahodo share their scanning of utility scope memorial so baby ayade ne chese hunta said denkra na machine ntebe detect ama Dr. Hole hu yade preko hawo ene hundu bi na obehwe e de akika kan wonyi na so obenom na nhye wo hono wo behwe na wo bedi so imbibe yade na tete wo akoma yade intahye wo humi a ahumi no entimi ensi suye emfa emma wo moja no entimi endi mu afristan afenso no esikyire yade yi bi tete wo pa wo sabo anasa wa hrawa no ho aba ohaw na usisi eya na ewe ochi bremu na tutu be ma so de ne prostate enlargement na eya o mema yo no enko ya mesa mese brotherhood engo mani masio esa so be ma na ye be ma o so o mensem no di ni wampem na wontimi tana na de bia oba ne no ho no twaja adan krofo de ni age no bo modern na chese fakoko eya fakodan hola heba eya center ho no mo kwa wo be hwe etwitu bibia fefefe infection kra na etete wa me so be hwe ama ni nyina ahye etimi etu hola heba Mr. Benjamin Swam mene omi enya bi ya no ma beboa ama moja no ediemu afri side saso no ena immune system na bebo ho bra ama no etimi agina bra na kwatia yadeboa ahodo Hola Savior Herbal Center chira kwan ewo Ashaman one any access bank no ena eben for Dr. Hola ewo 0240409991 and I say 0200623038 ena afe 0576656658 Hola Savior Herbal Center and only God can heal you. Ye fi Dr. Hola hoye ni sana yade atete ni atepu e de afi mu ntienti ya chase ya kanta medi sie say yade pa de say ni da hoye ye nya mistake da na say nya mistake nko ade a na chase betwi yesi na etwini ye na de abo yesi ho ebra na eno ane ena God medicated toothpaste yi bi eno na chase Ghana mind baby bia omaja tumo number 1 ampo say papa enwani ndro ahodo abomu bio apomuden kwaso mpanyifo ahwe ajatum ema mo
fra emampanyifo ede na wotwe muntutu munamu mrika emfa moni enkyere mom ewa Paramount ene hair center ya Bengo filling station ewo Osu no na eben Hana store ene Power FM ewo Osu ena Great Commission Television ha nungo akantamatubo road ena yebuto esa ne se ena guard medicated toothpaste ye wani doso ponti wo baba ku mienu miensa dodo bi apebia no ye benya ho abotrepa ede amawo demo enso so ewo ho ena Farm Global Ventures ena Nas Joint Ward Road ena edi enhweni makase ena guard medicated toothpaste so yo bi asabio kaka abeje wo se no ede aboso amesrew wo the tribe akopɛ na ma ho bo so me baako me wa ha na wo de me bo abrem kaka no so betu so bemem so beyira wanka so be di ho adanse enti bomode na wonsanka Enagard medicated toothpaste ebi fempanyifo e wo 0244 425804 0244 425804 Abusia yemfa kase no enko obi manso. Said the Kasani Kobe Manswani US or mining when President Donald Trump administration issue a year possible in a visa appointment applicant or more area suffering in immigration crackdowns US government and Republican leaders second term our White House na State Department spokesperson at the summit to Janotra department launch a global training initiative na US embassies and consulate ewo ewiasa fene nyina efa eye visa appointment home na fe ko mefa so a omo abomoden na trainees ahodo ekoso no ometimi aboa na akonenim Trump ne hihye ode ababonten ekira deportation drive no na fe immigration crackdowns no efa say ye twa eye visa ahodo mo na green cards ahodo mo na fe eye applications ahodo a eno so no omo aboa etu egu no ne nyina fa ye political opinions ahodo na protest ahodo a etie eye US na Ali Israel assault ahodoa ewo Gaza no na crackdown we idea bay extra a legal setbacks na US judge and the fear day ebomodin den semi to Janotra Trump na administration policy no omo suspended that to ncheni na fa immigrant omo visa the ma applicant omo dodo na 75 and now omo 75 countries na omo sure as policy way no ebe exceed na omo secretary at the ma state no Rubio ne hihye ne tumi a owo nti State Department extra and she said be a training when na timelines ahodo omode gu apono so nefe training na ebe buana consular no ne officers screen no edema applicant no so ebedi mu na buana US na public benefit ahodo mitre no ma bi ombenya afa we no ho nyina efa visa applicant no ho no nyina o ma cheche ni nyina mu ewo ho no mo Trump ne campaign ewo afi 2024 mu no one platforms ahodo no a all stopping illegal immigration if an administration also a legal immigration no near say a more than pa ne teacher ye a fees a hodwa na fa a applicant no e visas a hodwa nanka omoji weni and sembia a course so e wo ho Yeda ma se sama kai hwa ma ye twa ho tia wa aba enije di munsem ene ye hwe ede asomo no na ye hwe Ghana enwum tuom eye Ghana music executive eye owura Kwesi Ernest ene wo de atodwa e kire se ba na se chese Ghana nwumtofo no wonum entwamoni eye ankasa ebibremman na esa mama wonum e wo hanum yia no na chese ye nkọ honum a de no ne yebu ya keteba se kwa wanane yebu ya keteba ye kwa England and I say UK na US Canada hwa na yepe wa chese hwe African countries no woni se na ye nwom e wa Ghana ha edu honom a enka chese ba bia de ni kire kwa be se ye to ehu egu papa na wakasa na wacha so no ankasa ede ne ho eye mfato ho e we interview mu na wo kire se eye wono ankasa na onya akonya na kire se African Music Business Summit e course so e wo ko divu na wo kokopie mu ho edi nefu anu makomako enum na o se wodu ho no
chese amafon enkukuru no ensoa wo mo hu ne omo ye no se na mo si eje no baba na chese yo no na efe keke na chese ohu no sa brewa chese ohu ne na wo ye no aye na ho aye ne nije ye papa enti wo chese Ghana fo anyomtofo no enyum ne du no ho ya nka se bibrem ha edu ha no senti se de ni e kire ho na yakwa akohwe na chese ya target African market na nke no na bebo papa ama nyomto no sika na be film aba no ye penya ne do sopo no so betimi aboa ama Ghana music industry no etimi afa ne tamapa efra ewo ne dwumadi ahodo a ekoso no eho Ebusia na nyumre na nsama hodo bi kasebo no ye ni na aba na wieye na mo na nsama hodo eka we hom na ye hwe edebeso mo esompa na ansa na ne hwe nsama hodo a eto apono no so ebi Anadwe, His Excellency John Dramani Mahama in his share a year bill Sakudwa, Mashabega for Ejitumu, say Fendi Juma and Wamanganemo. Ghana Statistical Service ede atudwa se eye adanse ho academics afipinu ni eduonu ensia emu kita wonsabo so me no etime man ho so ekodu oha no enchichemu eye ennan ne echiripo hwe EPA4 eye tabo no omodo to eye take away packs akodwo so no omodo sa campaign no ekopiemu ewa Asante Mantemo National Security Air Coordinator na wakasa wachire se amayosem na chire se ba ne se yenti ko bi vigilante ehu ekuo na chire se yesa edeka nkrofo kasabo esom yo chire se ba ne sana kebi mamin kebi ehu amamu no se endimu anu to mba behwe etusafo no eso esa reflective stickers akodwa a shine for no was somebody tare omoka ho no munye bi no mo hihye na ade no and then penny for eden sema tudwa omo kira agas bosom ni bekwa wie na wa woni bi no ho be kire Grande Jumeko no ede atudwa se enche bia September bosom ne de to so be se nyuma se gidigidi ewo kanesi ehwo no nyina efa gates ahodo wonum ehwe apapa kwan se de be a inso betime nya na kwan bi wa bra nso kese etimi ato na aja announce ama oye na bi ambo oman no enu ntino omo chesa mo hwe ede hye mapegu akwam ebre no do a wo be stress ahyenkafo no ebe hwe na hye ahodo no mo hwe ediso bo ache jako and there we kopiem wo NPP for omo national headquarters abroko filing nomination no do ho no nsemi odi tu gachra obebo ma party na tumi afa ne timapa efra so be national chairman Sanso sono na wote se wokopiem ewo kwantene ai no ewo ahafo mantemu eho no mo a ohene popo ho wahwe akasa kire se apetesi hudedi ekoso ho no anam so amakokopiem ho a enya sa sumdwe ensem egina ye kura nu ntino ma hwe esi gina se efi na de ko apetesi sune ende wo akoto bia no mo wo obedi hudwumo enya ade se ebetimi akoso biom ewo ho yedi kase ne ko obi man so US na US Apple say visa appointment no ewo wiasa fa na ina fa Trump ni global immigration crackdown no ewe ni jedi se so wote se chese onyumtuni we oye executive for papa ye ka Ghana nyonto na o campaign fo no bi hom owura NS kwesi wakasa pa de akire se Ghana nyonto no enye Ghana hanko a bibre man Africa no African countries no nya sam keto o mote anyu na bibi ya ye wonom enu ntine be yanka nyonto fo mo fomoni enkyeremu ewo honom na eho se be campaign mo nyom eho dwedie ne etimi akoso sense no ene control etimi ebetimi abo ama Ghana music industry no sikano etimi ahye eho emma ebusha ne sama hodo bi eka we hu na nanyumre emamie no ye jempene ehwe ye de beso mo sompa se enyumre bre no hia kase bo aya to ne din Paramount News no na ansa na naturally aseda enko enfama ye producers ahodo na lamche sanso ena na bedi akire aye Joyce Mensa ye editor editing ye videos ahodo Theodora Otis sa enso ena Mary Ebo ye chief dom MCR Mr. Andy Grant and Nana Yao Opare camera Kingsley Janie na chrese wo hwe enso aseda enko enfama okese pa edume kofo by Chief Apostle Joseph A. Jackson daddy ene ya wawoda na chrese na special day crab edema wo anything ma happy birthday na say great commission edumeko busomu ni nyina ye ma awoda pa nyame onye okese na ontretre wasiom oyi free adomu enko adomu sanso so ene managers papa wo na wotenetene yen
ene fa benku fa nifa wo ye say ye sa pepepe ye ni so papa maame eye ohene wa Georgia nyame enhira no nye okese wo hwe aseda enko emfa emma wo ya je mpene na chese nanyumre ye de kase boy ebeso mosompa edi ame mejeso eye Shafatu Mohammed SM for short. Miniminyaba. Emma Kasamafo Yamansa Yadamase Amamumo Eneshe. Nyami Adumochina Yebese Sinkonya near the Nosia Kasiabono Asomo Yakramo. The long wait is over. TV just got better. The revolution to win souls for Christ has begun.